and I wonder where I could start with your assessment and your reaction after that one, because that feels like a really big win, particularly with that late goal right at the end to take to France next week. Yeah, I thought it was a really enjoyable game. I think you can see Rennes are a very good side. You can see why they're up there challenging for Champions League at the top of their league. But I thought they made a better start. They were quicker to the ball, and we were giving the ball away too cheaply. But then we worked our way into the game, started to make passes, and I think once we got the first goal, which was an outstanding goal, then it gave us real confidence in the game. So that was an enjoyable game. We restricted a team to I think it was one shot on target, that have shown all season that they're very capable of scoring goals. So collectively, worked very, very hard and scored 2 outstanding goals. So that was a good night. Votre analyse de ce match, parce que c'était quand même une victoire assez importante qui vous donne beaucoup de confiance pour le retour la semaine prochaine. Et en fait, oui, c'était un très bon match à regarder, j'imagine, pour le public, contre une très bonne équipe, 4e en Ligue 1 en ce moment, candidat pour se qualifier pour la Champions League. Il est vrai qu'ils ont mieux entamé le match que nous, ils ont bien conservé le ballon, nous un peu moins, mais on a commencé tout doucement à rentrer dans le jeu avec notre jeu basé sur les passes. On a marqué le premier but qui était exceptionnel, extraordinaire, qui nous a donné beaucoup de confiance. Et puis un autre truc qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'on a limité une équipe qui a marqué plein de buts cette année à un seul tir cadré, et puis on a marqué un deuxième but aussi très beau. Donc oui, une très bonne soirée pour nous. And Brendan, when we look at a 1-0 scoreline versus a 2-0 scoreline, what kind of difference will that make in the second leg, do you feel? Well, ironically, I spoke to the players before the game about it, that whatever the result was going to be, it was going to be only half-time, but 2-0 for me is a scoreline of endurance. It's still, you have to endure and suffer even in the game, because the opponent has nothing to lose. They can come after you. So we know that we'll be under pressure in the second leg, but we also know we can score goals. And the team's now defending really well. But it's you couldn't be happier really of a first leg. But as I said, it's only half time. And but we'll go out there with confidence, and especially how we're defending collectively now, much more resilient, stronger, and not giving away so much. So but look forward to the second leg next week. Et bon, il y a quand même une belle différence entre une victoire 1-0 et une victoire 2-0. Et il y a une différence, non? Oui, mais et d'ailleurs, je l'avais même dit aux joueurs avant le match, même après le premier match, on n'est qu'au mi-temps. Et 2-0, c'est toujours un résultat qui donne de l'espoir à l'adversaire. On sait qu'on va souffrir. De toute façon, Rennes, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils vont nous mettre sous pression. Mais on sait aussi que nous, on est capable de marquer des buts. Et là, maintenant, on a retrouvé un de nos points forts en défense, notre jeu collectif. On est très fort maintenant, plus stable en défense. Mais ce n'est que le mi-temps. Mais il faut dire aussi que le résultat de ce soir nous donne beaucoup d'espoir. Et avec notre bonne défense et les possibilités qu'on a de marquer des buts, on va là-bas avec beaucoup de confiance. And Brendan, I'll ask just one more. I wonder what lessons maybe you can take from tonight, that maybe the aspects of Rennes' game that really impressed you, that you'll be able to learn from, take into that game next week and make the alterations so that they aren't as effective. No, there's nothing new. From seeing them play, they build the game well from behind. They've got good players in midfield. They're a threat up front. So. You have to respect we're playing against a good side. You're at a level of competition in Europe where you're playing against good teams. So they're going to have the ball at times, and they're going to test you. But you need to have that resilience and that mentality to defend well. So we know we have to do that away in a European game. But we also know that there might be a little bit more space for us as well at times, and hopefully we can exploit that like we did tonight. Brendan, thank you very much, and well done tonight.
Thank you. Thanks. Et bon, après le premier match, qu'est-ce que vous avez appris sur les joueurs de Rennes, leur jeu? Est-ce que vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour neutraliser le jeu la semaine prochaine? Mais franchement, j'ai rien appris de nouveau parce qu'on les avait déjà analysés. Hein, on avait déjà regardé leur match. C'est une très bonne équipe. Ils construisent, ils partent très bas. Ils passent par l'entrejeu. Ils ont des très bons attaquants. C'est une très bonne équipe. À ces niveaux, quand on joue en Europe, il faut s'attendre à jouer contre des bons adversaires comme on l'a fait aujourd'hui. Parfois, ils nous ont mis à l'épreuve. Ils vont faire ça aussi la semaine prochaine. Mais de l'autre côté, nous, on va bien jouer en défense, je pense. Et puis, il y aura plus d'espace parce qu'ils vont nous attaquer. Et donc, on aura peut-être quelques occasions pour marquer des buts, comme on a fait ce soir d'ailleurs. Rob Tanner, then, please. Hi, Brendan. Hi, Rob. I wonder if you could talk us through that first goal, a goal of the season contender. Was that straight off the training ground or was it pure instinct? I think the whole goal was just, a fabulous goal, Rob. I think if we were saying to Barnesy about, making those runs off the ball, and if he makes the runs, then Cags will find him. It's a great pass, but his touch was sensational. And then his second touch to beat the fullback, who's a really quick fullback and who defends very well. But I thought Barnesy was outstanding against him tonight. So he's got into the box, pulled it back, and then what a finish that was. And it just was such a great goal and a wonderful finish. Oui, vous voulez bien nous parler un peu du premier but parce que c'était peut-être le meilleur but de l'année. C'est quelque chose que vous avez fait pendant les entraînements ou c'était purement d'instinct qu'il a fait ce tir-là? Ah oui, effectivement, c'est un très beau but. On avait bien dit à Barnes de se déplacer beaucoup sur le terrain, même quand il n'avait pas le ballon au pied. On avait dit à Cags, il va le trouver. En fait, avec le pass, déjà le contrôle, puis il arrive à dépasser leur arrière qui est très fort, très vite. En fait, il a dominé, je pense, pendant tout le match. Et puis, un pass pour Marc, et puis quelle frappe, quoi. Vraiment, un très beau but. On en est très content. John Percy, then, please. Hi, Brendan. Congratulations. Thanks, John. Just a word on Mark, really. A really dependable, solid pro and never lets you down, does he? No, he's an invaluable member of the squad. Someone who turns up every day, trains, gives his all, and when he plays, gives everything. And when he doesn't play, his effort and commitment is incredible. So to score a goal, create a goal, work as hard as he did, he had a great night. And he's been a big player for us coming into the team. Because we said before the game about what's allowed us to get our win rate up has been our work rate, and that work rate from players like him is so important. How you press the game at the top end of the field, make it really difficult, and that's been the real foundation of our work. And he epitomises all of that. So now he's been absolutely brilliant and a great night for him. D'abord, félicitations. Et puis, encore une fois, Mark Albrighton, quel joueur solide, un joueur qui donne tout sur le terrain, un joueur qui ne déçoit jamais, absolument. C'est quelqu'un qui donne 100%, qui joue pas, il est toujours là, il travaille dur. Et ce soir, il a marqué un but, il a fait un assist. C'est un joueur très important. Même là, maintenant, qu'on commence tout doucement à retrouver notre niveau, c'est grâce à des joueurs comme lui, son travail et ses coéquipiers. Le fait de presser très haut, par exemple, est très important. Et oui, c'est un exemple. Je pense que tous les joueurs, et ce soir, encore une fois, il a démontré, il a fait voir de quoi il est capable. And 3 clean sheets in a row, the first in Europe this season. Are clean sheets like goals for strikers? The more you get, you build momentum. It's all about confidence. Yeah, I think it's something that we've strived for a lot of the season, John. But again, it's work rate. People will put it down to the defenders and goalkeeper. But I've said to you guys all along before, it's all about the collective.
top end of the pitch, we weren't pressing the game and defending well enough, and that's where it starts. But we've been able to stabilise that and press the game in a much better way. And when we're there, we're getting inside to look to win the tackles and press the game, and that's really what has helped us to do that. And then I think from that, teams it's a little bit more difficult now to play against us. And then when the ball comes into the box, our back four and goalkeeper are defending so well, especially the two centre halves. So they're getting the contacts first to the ball, and so now overall collectively, it's a real team effort, and we've got to keep that concentration level and take it into our next games. Cheers, Brendan. Thanks, John. Je me demande, ça fait 3 matchs consécutifs que vous n'avez pas encaissé des buts. Des clean sheets comme ça, j'imagine, c'est un peu comme les attaquants quand ils marquent des buts, ça donne beaucoup plus de confiance, non? Ah oui, c'est toujours un objectif, ne pas encaisser des buts. Mais ce n'est pas uniquement grâce aux gardiens de but ou à la défense, c'est grâce au travail collectif. Là, maintenant, on est beaucoup plus stable, je pense. Je crois qu'on reste beaucoup plus haut. Avant, on ne le faisait pas autant. On gagne, nous, maintenant, des contrastes, des tacles. Et c'est ça qui nous a permis, c'est ça qui nous a aidé à aligner des victoires. Et je crois que ça fait vraiment une différence. Et puis, quand les adversaires arrivent dans notre propre surface de réparation, là, ils trouvent une défense solide, surtout les deux arrières centraux qui jouent très bien en ce moment. Mais c'est grâce, franchement, à un jeu tout à fait collectif. Ça nous donne beaucoup de confiance, et c'est une confiance que va nous accompagner, j'espère, dans les matchs à venir. I was going to take one more. It'll be from James Nursey, please. Good evening, Brendan. Hi, James. Yuri seemed to obviously played well with it. He sort of whipped the crowd up a bit as well, didn't he? A few times I saw him gesturing to the fans to get right behind the team, and I'm sure you've never doubted his commitment, but it seemed to be there for everyone to see, and his passion for the team. Yeah, no, he's a wonderful guy, an outstanding player in his time here at the club, and he'll continue to be to whenever that is. I've always said before, I've got no doubt in Yuri, his commitment, his focus. He just wants to be the best player that he can be. And like you see tonight, his ability in the game. And like you say, I thought the crowd were fantastic as well. They really got behind us. And if he helped with that, then great. But now he prepares himself to play the best he can every game, Yuri. And I repeat, he is a joy to work with, and however long that is, if it's the end of his contract or beyond that, he'll always give everything to the club. Thank you. Sûrement, Yuri Tielemans, il a très bien joué ce soir, mais à un moment donné, il incitait un peu aussi le public. Et on a vu vraiment son engagement vers le club, vers ses coéquipiers, vers l'équipe. Ah oui, c'est un gars fantastique, c'est un joueur fantastique. Et je crois qu'il va continuer à donner tout ce qu'il a à donner, peu importe combien de temps il est avec nous. C'est vraiment, j'ai pas de doute à son regard. C'est quelqu'un qui donne toujours le mieux de lui-même. Et puis aussi, moi aussi, je voudrais remercier le public ce soir. Les supporters ont été fantastiques. Et peut-être c'est grâce à lui aussi qu'il les a incités à un moment donné. Mais Yuri, pour revenir à Yuri, c'est quelqu'un qui se prépare hyper bien. Il aime bien jouer au football. Et tant qu'il reste ici, et on verra bien pour le fin de son contrat, etc., il va toujours donner son mieux. Merci. Thank you very much, everybody. Thank you to Tony, our interpreter. Well done, Tony. You were too good.